Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect. Wir sind auf der Citadel Station angekommen und haben so einiges zum Erkunden vor uns und auch einige Gespräche. Und bevor wir überhaupt anfangen können, diese Station zu erforschen, müssen wir erstmal wissen, wo hier was ist und wie was funktioniert. Und dafür gibt es hier jemanden. Das ist die gute Avina. Es ist eine KI. Und die können wir zu allem befragen, was hier auf der Citadel so vor sich geht, zu den Orten. Und ich würde sagen, das machen wir doch einfach mal. Greetings and welcome to the Presidium. My name is Avina, and I am pleased to be your virtual guide throughout this level of the Citadel Space Station. Okay, ich frage sie jetzt nicht, ob sie real ist, weil es ist ja ziemlich klar, dass sie bezeichnet sich ja selbst als virtuellen Anführer. Darum machen wir einfach mal Virtual Guide. What does that mean? I am a fully interactive virtual intelligence, programmed to provide spontaneous guidance at predetermined locations of interest throughout this level of the Citadel. I may also be contacted through any of the Presidium VI terminals, should you require assistance. Give me the tour. You are standing at Presidium Tourism Terminal 1. On either side of this lobby are the embassies of the various Citadel races, along with CSEC headquarters. On the far end of this level, you can see the Citadel Tower, where the Council meets regularly to discuss matters of interstellar importance. So. Okay, sie hat uns ja jetzt schon einige Orte um die Ohren gepfeffert, sozusagen. Und dann fangen wir doch mal an mit unserer Frage zu den Embassies, also den Botschaften, wo wir uns ja gerade befinden. Tell me about the embassies. Each species in Citadel space important enough to be consulted on matters of galactic politics maintains an embassy on the Presidium. The Volus were the first non-council species to be granted an embassy, roughly 2,384 galactic standard years ago. As Citadel space has expanded, more embassies have been added. The most recently added embassy belongs to your own species, humanity. It was added 19 galactic standard years ago, despite some rather vocal opposition. Wir können ja mal fragen, warum die Volus zuerst da waren. How come the Volus were the first species given an embassy? In the early years following the formation of the Council, the Volus were, apart from the Asari and Solarians, the most populous and widespread species in Citadel space. They established many new colonies and trading outposts, and they petitioned the Council for a greater role in determining interstellar policy. In recognition of their work to expand interstellar trade and establish a standardized galactic economy, the Volus were granted an embassy here on the Citadel. Genau, jetzt können wir auch fragen, warum nur eine Botschaft? Why weren't they made a council race? The Council races have extensive responsibilities. They must provide personnel and ships for the Citadel fleets. They often provide economic aid in times of disaster. It would be unfair to demand such an enormous burden of a species unable to meet these obligations. The embassies allow lesser species to have a voice on the Citadel. Okay, die Volus würden wahrscheinlich gerade im Dreieck springen, wenn sie hören, dass sie als niedere Spezies bezeichnet werden. That's pretty damn arrogant. I apologize if my personality has offended you. Please submit all formal complaints in writing to the Citadel Tourist and Visitor Board. Sehr schön. Why were people trying to keep my species out? Some species felt humanity was given preferential treatment. It often takes a century or more before a new species is granted an embassy. The Council gave a great deal of thought to this matter. In the end, they decided humanity's impact on Citadel space was significant enough to warrant an embassy. Das ist immer eine interessante Frage. Do you agree with their decision? I am not programmed to make that kind of qualified judgment. My code is limited to information and simple interaction simulations. Okay, es ist genauso eine nichtssagende Antwort wie vorhin dass man eine Beschwerde doch einreichen kann wegen ihrer Wortwahl. Dann fragen wir doch jetzt mal nach dem Council. What can you tell me about the Citadel Council?
Originally, the council consisted of representatives from the Asari and Solarians, the two dominant species in Citadel space. Roughly 1,304 galactic standard years ago, Turians were invited to join the council in recognition of the role they played during the Krogan Rebellion. Since then, the three council races have worked together to ensure the peaceful coexistence of the galactic community, while preserving individual autonomy for each species. It can't be as simple as that. There must be problems somewhere in the system. I am not programmed to make that kind of qualified judgment. My code is limited to information and simple interaction simulations. Ja, das sagt sie also jedes Mal, wenn man sie nach ihrer Meinung fragt, weil sie einfach keine Meinung hat oder haben darf. Dann fragen wir jetzt mal nach CSEC. I want to know more about Citadel security. Citadel security serves as law enforcement for all regions of the Citadel, though the majority of officers serve in the wards. Executor Palin, a Turian, is the current head of CSEC, but individuals from virtually every species across Citadel space serve as officers beneath him. If you wish to learn more, Executor Palin's office is located in the CSEC headquarters just across the lobby. Und vielleicht kann sie auch noch was über die Spectre erzählen. Do you know anything about Spectres? The term Spectre is derived from the branch of Special Tactics and Reconnaissance. Each Spectre agent is handpicked by the Council. Their primary role is preserving galactic stability and resolving volatile situations that cannot be handled through normal political channels. In this role, they are granted extraterritorial rights and jurisdictions. Spectres answer to no law or authority except the Council itself. Okay, das war alles. Goodbye. Goodbye, and thank you for using Avina. Please enjoy your visit to the Citadel. Ja, also man erfährt schon einiges, wenn man so zwischen den Zeilen liest, in Anführungszeichen, wie das ganze System funktioniert. Also die Asari und die Salarianer betrachten sich und auch die Turianer betrachten sich wirklich so ein bisschen als die überlegenen Spezies in der Galaxis und als diejenigen, die die einzigen sind, die den Rat aufrechterhalten können. So, jetzt haben wir hier als einziges die Presidium Location als Schnellreiseziel. Also das ist hier so eine ganz praktische Sache, dieses Transitsystem, weil die Zitadelle doch ziemlich groß ist und man sich die Hacken abläuft, wenn man das alles einfach mal so macht. Also diese Schnellreiseoption hier ist wirklich gut. Ja. Manchmal kriegt man EP, wenn man diese Richtungsanweisungen liest. Deswegen mache ich das, falls ihr euch wundert. That's nothing. I've had my office rearranged 5 times now. 5 times? But why? What do they want? How should I know? It's not like keepers offer an explanation for what they're doing. And yet, everyone just lets them go on doing whatever it is they do. What choice do we have? If you try to stop them, they just shut down and another one replaces it. Just strange that we know so little about them. Not to mention frustrating. Ja, sie reden halt hier über die Keeper, mit denen wir jetzt nicht interagieren können. Ja, wir könnten jetzt einfach hier mal die erste Quest machen. Nein. Wir haben ja hier... Nee. Ach nein, das können wir jetzt noch gar nicht. Das haben wir noch nicht als Quest bekommen. Ich habe vorgegriffen. Wir müssen jetzt zum Turm. Jawohl. War ich schon in Gedanken einen Schritt weiter. Wir können jetzt noch gar nicht großartig was tun. Ja, hier ist immer ein Zwischenladescreen an der Stelle. Ich weiß auch nicht. Es gibt so ein paar Ecken in der Citadel, wo er das macht.
So, jetzt weiß ich gar nicht. Kommen wir hier? Presidium Locations. Wir wollen jetzt zum Citadel Tower. Ach genau, die Consort Chambers haben wir nämlich gerade entdeckt, weil ich dachte, wir hätten jetzt schon eine Quest bekommen, nachdem ja der Elcor da Probleme mit der Consort hat. Aber offenbar ist das noch keine Quest. Dann gehen wir jetzt mal zum Citadel Tower. Ja. Und hier sollte man auch immer das Gespräch sollte man immer Saren's mitnehmen. hiding something. Give me more time. Stall them. Stall the council? Don't be ridiculous. Your investigation is over, Garrus. Commander Shepard, Garrus Vicarian. I was the officer in charge of the CSEC investigation into Saren. Okay. Who were you just talking to? That was Executor Palin, head of Citadel Security, my boss. He'll be presenting my findings on Saren to the Council. Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass er Saren nicht wirklich mag, aber ich glaube, ich frage ihn mal lieber, was er gefunden hat. Come across anything I should know about? Saren's a Spectre. Most of his activities are classified. I couldn't find anything solid. But I know he's up to something. Like you humans say, I feel it in my gut. I think the Council's ready for us, Commander. Good luck, Shepard. Maybe they'll listen to you. Okay. Wenn Sie schon nicht auf einen anderen Turianer hören, ne? Ich speichere einmal schnell hier. Weil ich jetzt irgendein Gespräch habe, wo ich was versaue. Da ist Captain Anderson. The hearing's already started. Come on. The Geth attack is a matter of some concern, but there is nothing to indicate Saren was involved in any way. The investigation by Citadel Security turned up no evidence to support your charge of treason. An eyewitness saw him kill Nihilus in cold blood. We've read the Eden Prime reports, Ambassador. The testimony of one traumatized dock worker is hardly compelling proof. I resent these accusations. Nihilus was a fellow Spectre and a friend. That just let you catch him off guard. Captain Anderson, you always seem to be involved when humanity makes false charges against me. And this must be your protege, Commander Shepard, the one who let the beacon get destroyed. The mission to Eden Prime was top secret. The only way you could know about the beacon was if you were there. With Nihilus gone, his files passed on to me. I read the Eden Prime report. I was unimpressed. But what can you expect from a human? Saren despises humanity. That's why he attacked Eden Prime. Your species needs to learn its place, Shepard. You're not ready to join the Council. You're not even ready to join the Spectres. He has no right to say that. That's not his decision. Shepard's admission into the Spectres is not the purpose of this meeting. This meeting has no purpose. The humans are wasting your time, Counselor, and mine. Saren's hiding behind his position as a Spectre. You need to open your eyes. What we need is evidence. So far, we've seen nothing. There is still one outstanding issue. Commander Shepard's vision. It may have been triggered by the beacon. Are we allowing dreams into evidence now? How can I defend my innocence against this kind of testimony? I agree. Our judgment must be based on facts and evidence, not wild imaginings and reckless speculation. Do you have anything else to add, Commander Shepard? Okay, jetzt wird's ein bisschen schwierig. Sie muss sich jetzt ziemlich zurückhalten, glaube ich. Nicht ziemlich zynisch zu werden. Sie möchte ihn aber schon irgendwie...
Das ist eigentlich das, was ich so aus dem Bauchgefühl raus jetzt sagen möchte. You've made your decision. I won't waste my breath. The Council has found no evidence of any connection between Saren and the Geth. Ambassador, your petition to have him disbarred from the Spectres is denied. I'm glad to see justice was served. This meeting is adjourned. It was a mistake bringing you into that hearing, Captain. You and Saren have too much history. It made the Council question our motives. I know Saren. He's working with the Geth for one reason: to exterminate the entire human race. Every colony we have is at risk. Every world we control is in danger. Even Earth isn't safe. Okay, woher kennt Saren? Tell me about this history between you and Saren. I worked with him on a mission a long time ago. Things went bad. Real bad. We shouldn't talk about this here. But I know what he's like. And he has to be stopped. Okay, und wie? What's our next step? As a Spectre, he's virtually untouchable. We need to find some way to expose him. What about Garrus, that CSEC investigator? We saw him arguing with the Executor. That's right. He was asking for more time to finish his report. Seems like he was close to finding something on Saren. Okay, könnte nützlich sein, ja, doch. Any idea where we could find him? I have a contact in CSEC who can help us track Garrus down. His name is Harkin. Forget it. They suspended Harkin last month, drinking on the job. I won't waste my time with that loser. You won't have to. I don't want the Council using your past history with Saren as an excuse to ignore anything we turn up. Shepard will handle this. What? You can't just cut Captain Anderson out of this investigation. The ambassador's right. I need to step aside. I need to take care of some business. Captain, meet me in my office later. Harkin's probably getting drunk at Cora's Den. It's a dingy little club in the lower section of the wards. Okay, und noch... ja? Maybe there's another way to find evidence against Saren. You should talk to Barla Vaughn over in the financial district. Rumor has it he's an agent for the Shadow Broker. The Shadow Broker? An information dealer. Buys and sells secrets to the highest bidder. I've heard Barla Vaughn's one of the top representatives. He might know something about Saren. But his information won't come cheap. Das brauchen wir jetzt nicht nochmal fragen, weil er hat uns ja schon gesagt, dass er hier, da, an diesem Ort nicht mit uns darüber reden will. Fragen wir ihn nochmal, ob er was über Harkin weiß. You don't think much of Harkin. The guy joined CSEC about 20 years ago. He's been an embarrassment to our species ever since. Roughing up suspects in custody, bribery accusations, alcohol and drug use. The embassy used to step in when he got in trouble. But I guess enough was enough. Warum, hä? Guy's a scumbag. He should have been cut loose a long time ago. He was one of the first human CSEC officers. Guess it would have looked bad if he got fired. A lot of backroom deals were worked out over the years to keep him on the force. Politics is a dirty business sometimes, but it looks like his time's run out. We've got enough humans in CSEC now to stop protecting him. Genau. Er scheint ja auch noch ein paar Dinge über den Shadow Broker und Barla Vaughn zu wissen. Tell me about Barla Vaughn. He specializes in moving large sums of money without leaving a paper trail. A financial genius, doesn't do anything illegal, but he knows all the loopholes. He's got an impressive client list. Ambassadors, diplomats, specters. That's probably why the Shadow Broker uses him. Ja, und der Shadow Broker? Tell me more about the Shadow Broker. He's a necessary evil of galactic politics. Buying and selling information is a part of the game, and the Shadow Broker just happens to be the best player on the field. Always sells to the highest bidder. Doesn't get involved in politics, doesn't pick sides. A simple system, but it works. He's not a threat to anyone, not directly. He's just a resource we can use, or she is. Or maybe they are. Nobody really knows. Ja, Our ambassador doesn't seem to get along with the council. He's just frustrated. The Council's always preaching that we need to be part of the galactic community.
But for them, it's a one-way street. They want us to expand and settle unstable regions like the Skillian Verge and the Attican Traverse. But when we run into trouble, they don't want to help us out. Everyone knows it's only a matter of time until we get a seat on the council. The ambassador just thinks it should happen sooner rather than later. And I agree. Okay, das ist eine dumme Frage, weil es ist klar, warum wir einen Sitz im Rat haben wollen. Maybe they'd let us join the council if we were more willing to cooperate with the other species. Of course they would. If we did everything they told us to, they'd love to have us on the council. But it wouldn't be much of a deal for us. I understand their side. They don't want us dominating the council. It's founded on cooperation and alliances. But we have to look out for our own interests too. Okay, ja, ich glaube, mehr frage ich I jetzt should nicht go. mehr. Good luck, Shepard. I'll be over in the ambassador's office if you need anything else. Genau, da können wir dann auch noch mit ihm reden. Wir haben Paragon-Punkte bekommen. Ich habe ja schon fast damit gerechnet, dass wir irgendwie Renegade-Punkte kassieren, weil, ne? What's that? I like that fountain. It's very soothing. I bet all these staircases aren't just for show. They make for good defensive positions if this place is ever attacked. Ja, das kann man sagen. Was ist das? That guy's up to something. Ja, ich glaube auch. What? Oh, no, I wasn't. Never mind. Yes, is there something you want? Ja. Why are you so interested in the Keepers? Keepers? I've got no interest in the Don't get coy. I know what I saw. I'm not so sure I should be talking to you about this. We're just talking. Is there something wrong with that? No. I guess it wouldn't hurt to tell you. I'm using a small scanner to gather readings on the Keepers. So far I've had mixed results. I find it difficult to get near the creatures. Why were you being so secretive about it, though? Well, technically we're not supposed to disturb the Keepers. I don't really think my scanning disturbs them, but the authorities might disagree. I'd like to do it more openly, but it's not really worth getting arrested over. Okay, da können wir jetzt ablehnen oder wir können ihm Unterstützung zusagen. Ist ein bisschen schade, dass das so definitive Antworten sind. I can help you out. I'm not worried about the authorities. I don't even know who you are. I'm Commander Shepard with the Alliance military. Well, I suppose I could use the help. You'll need this. It's the scanning device I developed. Activate it each time you see a Keeper. All collected data will automatically upload to my database. I'll even send a few credits your way for each unique scan. Okay, vielleicht hätten wir das vorher fragen sollen. What are you doing with the data once you've scanned it? Trying to learn whatever I can about the Keepers. We see them working everywhere, yet we know so little about them. I'm a scientist. I want to know what makes them tick. Okay, das klingt nach einer plausiblen Antwort, finde ich. I should get going then. Yes, I have much work myself. So long, and good luck with the scanning. Ja, das ist jetzt das, was wir hier mit den Keepern tun können. Wir kriegen jedes Mal irgendwie 30 Credits und ich glaube immer 11 XP. Ach, hier ist noch. No, I'm waiting to speak with one of the councilor's assistants. Commander? Okay, mit dem können wir jetzt nicht reden. Der sah so aus, als wollte der mit irgendjemandem reden. Ja, so kann man auch ein bisschen Geld und IP bekommen, indem man die Keeper scannt. Ich habe das irgendwie noch nie abgelehnt. Ich weiß gar nicht, ob das Konsequenzen hat, wenn man das ablehnt in irgendeiner Form. Ich laufe jetzt hier einmal rum. Die Keeper stehen ja immer in irgendwelchen Ecken. Aber hier ist jetzt, glaube ich, keiner. Nein, da ist keiner. Ist da eine Tür, durch die wir können? Nö, die geht auch nicht auf. Jetzt gedacht, vielleicht weil da Licht dran war. Aber hier geht's nicht.
Da geht's raus. Dann gehen wir auf die andere Seite. Da ist ein Keeper. So. Das ist Gott sei Dank eine Quest, die einen Tracker hat. Man sieht, wie viele Keeper man gescannt hat. Wir hatten ja von Avina erfahren, wann die Volus bereits ihre Botschaft erhalten haben und dass die Turianer deutlich später als die Volus dazugestoßen sind oder zum Rat aufgenommen wurden, oder nein, nicht deutlich später, also die Volus hatten schon lange eine Botschaft und dann wurden die Turianer irgendwann dem Rat hinzugefügt und die Volus nicht und ja, das ist halt, also ich glaube, das nagt an denen, was man ja durchaus verstehen kann, aber oh, nö, hier ist sonst nichts. Dann nehmen wir mal den Aufzug. Aufzugfahrten sind hier auch total wichtig. Yep. Ich weiß gar nicht, ob man das hören kann oder ob ich die Sounds zu leise eingestellt habe, aber es ist wunderschöne Fahrstuhlmusik im Hintergrund. I can't believe the Council ignored all the evidence against Saren. Saren's one of their best operatives. It's only natural they take his word over ours. Oh, so now we just chase leads while this smug Turian runs around with his Geth troopers. That's politics, Chief. I hate politics. Ja, das war eins der vielen Fahrstuhlgespräche. Man bekommt also schönen Partybanter in den Fahrstühlen. So, dann landen wir hier nämlich direkt an einer weiteren Avina und an einem Keeper. Und look at that bug thing over there. What's it doing? Please do not disturb the keepers. Ja. Wir haben ihn gescannt. Das hat keine Konsequenzen. Wir können jetzt gleich mit Avina sprechen. Das mache ich dann aber in der nächsten Folge. Ja, es ist ein sehr gesprächsreiches Spiel. Also man kämpft zwar auch deutlich mehr als in manchen anderen Spielen, aber man quatscht auch extrem viel. Es ist halt trotz allem ein Rollenspiel und ja, ich finde das toll, ich mag das, aber die Gespräche so am Stück sind dann schon manchmal ein bisschen viel. Also man hat immer das Gefühl, man quatscht nur in den Folgen. Aber ich mache das in der nächsten Folge dann mit Avina reden und also wieder mal. Und dann schauen wir auch mal, was wir hier gegen Saren unternehmen können. Bis dahin sage ich einfach mal Tschüss, ciao, macht's gut und bis dann.